Hi, friends from all over the world, and especially from South America and North America, and probably the Caribbean and Central America. My name is Hernán Bravo Valera. I'm a Mexican poet, editor, translator, and song lyricist. And it's such a beautiful occasion to talk with my dear friend Camilla Griehsel, who is in Ireland, and we're going to talk about some of the new songs she has prepared for a tour, a South American tour especially. But we would like to talk about the origins of this friendship and this alliance in particular. And I would love for you to talk about your encounter with Mexican and South American music, and how was the impact of this music and this crowd, this culture, this mixture in your own work, your own body of work, and with your music, Camilla. Thank you, Hernán, and thank you for being here with me. And hello, everyone. I'm very excited to have this conversation with you, Hernán. I listened to the soundtrack from Frida after I'd been to Peru for the first time, where I recorded an album with Julio Chocolate Algendones and Andres Prado, and I arrived on Peruvian soil and I was in floods of tears. I don't know, it was just like a homecoming or something. And since then I was just like enamored with all the things, all the culture and the music. And I know there's many different cultures and music on your continent, but it was something that I felt I knew very deeply. And came back from recording an album, and someone gave me a copy of the soundtrack from Frida, and I fell in love with it. And since then I have been singing some of those songs, particularly Alcoba Azul, which thank you all the fans out there that have supported that and sent their beautiful messages. So anyway, I had the idea that I wanted to translate a beautiful song that a friend of mine wrote, who sadly died 5 years ago, Fergus O'Farrell, from the band, the singer in the band Interference that I'm also part of. He used to sing the song, and when we did tribute concerts for him, and I sang the song, and every time I sang it, people went, they loved it. They loved that song, and they thought they felt like they'd heard it before. And so that was the obvious choice. And then I took the courage to approach you, Hernán, and ask for my pleasure, my dear. Thank you. For a beautiful, beautiful translation to the Spanish. And yeah, here we are. It's a real privilege and an honor to be singing this song in Spanish. Although I'm not fluent at all, I understand a lot of Spanish and I'm working on it. I'm taking lessons. Yeah, it is a very special song, and there are so many parts of it that are special in the English language. You know, I thought the world was a shallow place until I was lost at sea. I thought my strength was in standing alone until the ground gave beneath my feet. You've translated that into... Which I translated as vaya mundo tan superficial que en sus aguas me hundió, vaya cosa quedar en pie, y el suelo entonces se abrió, y mi esperanza se durmió hasta el amanecer. Yes. Yeah. I'm going to switch to Spanish for our audience, así que voy a tratar de hacerlo también con la tranquilidad y la delicadeza que exige también esta conversación con Camilla.
de tal manera que ella también pueda seguir el hilo de estas palabras en español. La verdad es que fue una sorpresa muy grata haber recibido la invitación de Camila después de que me contara de sus impresiones sobre el álbum, el soundtrack de la película Frida, que tuve el inmenso gusto de redactar, además muy velozmente, por exigencia de Elliot Goldenthal, el compositor de la banda sonora, quien necesitaba 2 letras en español, Alcoba Azul, a la que se refirió Camila hace muy poco, que es un tango que bailan Frida y Tina Modotti en una casona antigua de la Ciudad de México, y ambos papeles interpretados, como seguramente algunos de ustedes recuerdan, quienes vieron la película, por las actrices Salma Hayek y Ashley Judd. De tal manera que ese momento se volvió icónico o emblemático del cine, y junto con otra canción, Viva la Vida, que era una de las frases recurrentes de Frida Kahlo en sus diarios, en sus conversaciones. También tuve la fortuna de hacer la traducción de la parte que canta tanto Caetano Veloso como Lila Downs en la sección final, en la parte de los créditos de la película, así como al mero inicio, de tal manera que la invitación de Camila para realizar además este tributo, esta conmemoración del escritor de la canción original en inglés, todo ha hecho una ecuación perfecta, un círculo muy armonioso, y fue un placer redactar o poner en español esta hermosísima letra, que además en la voz de Camila adquiere una auténtica conmoción espiritual, y creo que es una canción que está destinada a ser un clásico contemporáneo. De tal manera que espero que esta canción, tanto en inglés como en español, los lleve a esa zona y los ponga en la misma frecuencia en la que Camila y yo estuvimos mientras tuvimos el muy disfrutable proceso de revisar la canción, estudiarla, traducirla literalmente. Fue un trabajo hermosísimo, pero no sé tus impresiones a ese respecto, Camila. Your impressions about the whole process and your future travel to another sites and scenes in Mexico, probably, hopefully, and in the rest of Latin America. Yeah, I can't wait to go back. It was the last time I was there was 2003, and I have been wanting to go back since then, but we moved to Ireland, the whole family, in 2003, just after I came back from Peru. And many things have happened since then, and it's been great, but it's time for me. I'd love to go back. So I wanted to offer something in Spanish. I hope I make it justice. I hope I can do it justice, the lyrics, the beautiful lyrics that you wrote, Hernán. And I look forward to hopefully being over there and singing for you all at some point. For all the Mexican fans, estoy seguro, además de que en México tienes ya a un nutrido grupo de fans esperándote, y que ojalá puedan oírte en vivo y en directo, más allá de todo lo que ha causado la pandemia, para escuchar a Camila, que por otro lado, vale la pena decir, es una muy inquieta música que lo mismo toma de distintas tradiciones culturales, diversos fragmentos, diversas canciones que componen su muy peculiar y muy exquisito repertorio. Entonces, que se incorpore a este repertorio tuyo Something Right, hacerlo bien, es para mí un honor, y espero que sea la primera
de muchas colaboraciones que hagamos tú y yo, para que tengamos en tu voz canciones nuevas que, por supuesto, aluden a muchas tradiciones, a muchos espectros musicales y culturales, pero ojalá que esta sea la primera de muchas canciones que hagamos, Camila. That sounds great. Hopefully, yeah. I feel as well that I got such a beautiful welcome when I was there, physically there. But you know, that I so am really longing to go back. I was singing as well in a production of Maria de Buenos Aires by Astor Piazzolla. I was singing Maria, and that was the beautiful tango opera. Yeah, that's right. Tango opera, and again, I just there's something about your culture that is just drawing me in. It's I feel the generosity of the people when they respond to what I'm doing. It's overwhelming. I'm very, very, very grateful for that. And also as a woman, more mature woman, to be a singer and to have this kind of feedback, it's not so much so here. It is fine, but it's not the same. I feel like there is more respect perhaps for a mature woman, for a singer, and I want to go to places and sing where people appreciate a bit of depth and a bit of you know, history, a bit of experience and wisdom, maybe, hopefully. So I'm working on a new show that I will do the Mammasongue show, but I'm also going to I'm in the process of creating a new show called Euphoria. Yes. Very good. I was going to say to you, Hernán, maybe you have a poem lying around somewhere around that subject, or perhaps. Definitely. And if not, I'll try to do something specially for that tour. And I would love to put a melody to perhaps to your words, if you have something like that lying around, or if you want to write something, because I think we all need a bit of euphoria after this last year and a half. So that's what I want to concentrate on, and creating a beautiful euphoric kind of space to be with each other. I only had my first concert with people present 2 weeks ago, and I sang one song and I was in floods of tears. I have missed it so much, to be with people, to sing together, to be together, and that's hopefully now opening up for all of us, so we can. Creo contigo, Camila, que no solo la presencia física es importante, sino la resonancia de la voz y de la música en un espacio en vivo y en directo, con audiencia de carne y hueso frente a uno, y que la música se transmite y se siente en tiempo real, sin pantallas. Entonces, claro que todos estamos necesitados en este momento de tanta incertidumbre, de euforia, de una alegría que viene desde adentro y que estos tiempos, por desgracia, nos han llevado a ponerla en un segundo lugar. Pero la música siempre nos rescata esa parte que permanece oculta y que por fortuna nos eleva y nos pone en un terreno mucho más alto que esta larga meseta que estamos viendo todos los días. De tal manera que bienvenida a México, bienvenida también al resto de la América Latina con esta producción y con esta gira que esperemos tenerla muy pronto con nosotros presencialmente. Y en particular, público, esperen, por favor, el lanzamiento oficial a través de las redes de Camilla Griehsel, a través de videos, a través de todo un equipo de producción detrás que ha hecho un trabajo espléndido, en particular con esta canción, pero también con todo el resto del material musical que está ofreciéndonos Camilla.
esperen el lanzamiento de Something Right, Hacerlo Bien, que como venía diciendo, es una canción que está destinada a ser un clásico en ambas lenguas. No lo digo por mí ni por mi letra, lo digo por la música y por el espíritu, además del letrista original que está ahí y que, como los grandes poemas clásicos sobre la vida y la muerte, y vaya que en lengua inglesa hay una tradición larga al respecto, nos dirá cosas que nos moverán el corazón y la conciencia. Y creo que tu voz, además, ayuda muchísimo a hacer que ese viaje, que esa emoción, que esa euforia sea posible. Así que yo te lo agradezco. I really hope so. I really hope so. And to meet you in person, hopefully before too long, Hernán. Yeah. Hopefully. And with all your fans. So it'll be a double encounter. I would like that very much. And again, thank you so much, everyone, for liking and messaging and sending beautiful, beautiful texts and messages. I'm very, very grateful for that. And I'm very excited to meet you all soon. I hope so. And yeah, Hernán, we'll talk again soon. Pero por supuesto que sí. Thank you very much, Camila. Thank you, all Camilla Griehsel's fans, for this opportunity to talk with you. Gracias a todos por darnos la oportunidad de platicar, tanto en español como en inglés, de esta canción, de esta producción y de esta próxima gira. Y manténganse, por favor, al pendiente en las redes de Camilla Griehsel. How about giving all your audience, all your fans, your social networks so that they can follow you and know all the innuendos and all the novelties that will be around your work? Yeah, well, you can look at Camilla Griehsel Singer on Facebook. Thank you, Hernán. And also on Instagram at Camilla Griehsel. And that's where I will be. And there's also my website, which is camillagriehsel.com. So that's it. And yeah. Maravilloso. Thank you very much, Camilla. It's been great talking to you, collaborating with you, and we'll hear from each other very, very soon. Absolutely. Thanks a million, Hernán. Thank you. And thanks, everyone. Thank you. For listening. Gracias. Gracias.